Hello students, we'll start with the next chapter in your QABD 1, that is measures of central tendency. So this chapter is very much important for your examination point of view, and also majority of the problems have been asked from this chapter only. So before starting up with the problems, we have to know the meaning of basic terminology, that is average or central tendency. So average or central tendency both are same. Let me give an example to you. So you are going to get result for your degree. So semester wise exams bariತೀರಾ, individual students ಗೆ results ಬರುತ್ತೆ. So now you get grading points, isn't it? So previously you used to get percentage. ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 7 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ಹೌ ಮನಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡೋದು. ಈವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ CGPA ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯುವರ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್, ಒಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಡ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ why this is done in the sense, because the huge information has to be condensed is nothing but to make it small. Okay, so in order to provide the accuracy of the data, say for example you get 80% ಅಥವಾ you get CGPA as 8 points ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So average ಆಗಿ they can say that you have this person have scored 80% ಅಂತ. So what's your percentage ಅಂದರೆ, you can't sit and tell in Kannada I got so much, in English I got so much. Okay, so you can't do that. So every time you can't remember that also. Okay, so for that only averages have been taken. So to make the data in a condensed manner, simplified manner. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವೇನು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆವ್ರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ತುಂಬ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದ ಮಾಸ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡೇಟಾನ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಾದರೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಸತಿ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಫೈನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. You can follow the definition whichever is easy for you. Okay, so the first one is given by A.L. Bowley. So Bowley has said averages are statistical constants which enables us to comprehend is nothing but to understand something completely. We call it as comprehend in a single effort the significance of the whole. So can you understand, ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Averages are statistical constants which enables us to comprehend is nothing but to understand something completely in a single effort. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ, ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆವರೇಜ್. ಸೊ ಅದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, and average value is a single value within the range of data that is used to represent all the values in the series. So one single value we are going to take out in the name of average, which is going to represent the entire data given in a statistical manner. Since an average is somewhere within the range of the data, so ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿನೋಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಡನ್. Okay, so we are going to calculate problems under various measures of central tendency. So measures of central tendency alli athava averages, in other ways we call it as averages. So here we are going to solve out problems under 3. So measures of central tendencies yavyavdu andre, first you will be having mean, that is arithmetic mean, median, mode. So other things also, so mode, other measures also we use. Say for example geometric mean, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆವ್ರೇಜ್ ಲೈಕ್ ಆವ್ರೇಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೀನ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಯೂಸ್. ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡನ್ನು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೀನ್. ಸೊ ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನ್. ಅಗೈನ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನ್, so you will be having, so let me write here simple mean. So we are going to calculate problems under 3 methods. One is individual series. So idu theoretical alli helidaga nan helde, keep in mind this forms as the basis for your further problems anta kuda nan helidini. So observe carefully. Simple mean alli individual series, discrete series and ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ 3 ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.